ప్రైసెస్ రావాలి. దట్ ఈస్ వేర్ అవర్ ఎఫిషియన్సీ. ఆల్ ఆఫ్ అస్ రిపీటెడ్గా చెప్తున్నా, ఆ డీటెయిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఎవరెవరు సరిగా చేయలేకపోయినా, అవగాహన లేకపోయినా రిజల్ట్స్ రావు. అవగాహన పెట్టుకొని అశ్రద్ధ వహించినా రావు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకోవడం. ఇప్పుడు నాకు కూడా జిఎస్టిపి కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి, నిన్న కూడా చాలా క్లాస్ తీసుకున్నాం పిఎస్ గారిని వాళ్ళందరినీ. అంటే ఇన్ ది సెన్స్ నేనేం చెప్పానంటే, వాళ్ళు ఎన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేశారు, నేను ఇంకొక ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చాను. మీరు ప్రొజెక్షన్ ఇచ్చారు, కేపీఐఎస్ పెట్టారు. కేపీఐఎస్ పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు రఫ్గా వచ్చాయి. ఇవి రేపు రాబోయే రోజుల్లో సిఏ మనంతా కూడా కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఇది అడ్వాన్స్డ్ ఎస్టిమేట్స్, రివైజ్డ్ అండ్ యాక్చువల్ వస్తాయి. వీటికన్నిటికీ సింక్ కావాలని పెడుతున్నారు. వన్స్ కేపీఐ పెడతానే ఎవ్రీ మంత్ అది ఎక్యురేట్ కేపీఐ పెడితే రిజల్ట్స్ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. ఆర్ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసే విధానంలో కానీ తప్పు ఉంటే మళ్ళా రావు. వాళ్ళు చేసే విధానాన్ని పర్ఫెక్ట్ చేయాలి. పెట్టే డేటా కూడా అక్యురసీ ఉండాలి. ఆల్ కలెక్టర్స్ ఆర్ ఆన్ లైన్. యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మీరు ఏదో మేము ఐఏఎస్ అయిపోయింది, లేకుంటే మేము వచ్చాం, మాకు అన్ని తెలుసని కాకుండా ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, నాట్ వన్ డే. ఒక విధంగా ఆలోచిస్తాను, మాకంటే కూడా మీరు కొంచెం బెటర్గా చేయాలి. మాకు డిఫరెంట్ సోషల్ సెక్టర్ నుంచి వస్తాం, పాలిటీషియన్స్. మీరు అట్లా కాదు, మీరు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ దీంట్లో ఉన్నారు. కాబట్టి ఇది ఒక క్లారిటీ ఉండాల్సిన అవసరం. దట్స్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్. ఇవన్నీ కూడా ఓవర్ నైట్ రావు, ఇది నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి, కంటిన్యూగా చేయాలి. నెక్స్ట్ అందుకని సార్ ఈచ్ కలెక్టర్ దగ్గర ఒక డిస్ట్రిక్ట్ విజన్ యూనిట్ కింద 5 పెట్టాము. సిపి ఆఫీసులు ఉన్నారు సార్. సో మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ కలెక్టర్స్ ఇస్ దిస్ అనాలిసిస్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ అట్ ది స్టేట్ లెవెల్. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో మీరు కూడా మీ సిపి ఆఫీస్లో కూర్చుని, అక్కడ 5 మీకు ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు కనుక వాళ్ళకి గైడెన్స్ మన ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము. వాళ్ళతో కూర్చుని చేస్తే అప్పుడు మీ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్, ప్లానింగ్ మినిస్టర్ గారికి, తర్వాత మండల్ లెవెల్లో కూడా ఎండిఓస్తో రివ్యూ చేసినప్పుడు ఎలా అవుతుంది అని ఒక మండల్ కార్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్ కూడా మంత్లీ జనరేట్ చేయడానికి మన సీఎం గారు డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు. సో దాట్ విల్ బి అవైలబుల్ టు యూ. You can review it systematically rather than having a random visit, review at the district level. Sir. Next. Sir, next, sir, దీనికి సబ్ సెక్టర్ వారీగా చూస్తే సార్, గ్రీన్ ఇస్ అగ్రికల్చర్. అగ్రికల్చర్ they have been mixed stories, sir. We have grown up to 2016, 17, 17, 18 లో almost 15-18% కూడా grow అయ్యాము సార్. We had grown, sir, but in 2023, 24, sir, that last year of US government, sir, there was a negative growth the first time, minus 1.3%, sir. Drought and the mismanagement at that time, sir. COVID time, of course, industry sector was minus 9.21%. All industries were closed. Then services also, sir, in 1920 was minus, sir. So ఈ నెగటివ్ ఏదైతే ట్రెండ్ ఉందో, అంటే డబుల్ డిజిటే కాకుండా సింగిల్, బట్ దే వాజ్ నెగటివ్ ట్రెండ్ సార్ బికాస్ ఆఫ్ మిస్అండింగ్ ఆర్ నాట్ ప్రాపర్ ఫోకస్. That had led to this slower growth. Now we are trying to recover from that, sir. So this is the key highlight from this 10 years data analysis, sir. Yeah. అదే సార్, మన అదేవిధంగా సార్ మన నైబరింగ్ స్టేట్స్లో చూసినట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ వీ హ్యావ్ డన్ 4 times వీ హ్యావ్ రికార్డెడ్ హైయెస్ట్ గ్రోత్ in real terms. 3 times 14, 15, 15, 16 and 17, 18 we have recorded, sir. Of course COVID year 21, 22 was a COVID year, so that was aberration, sir. But also, sir, 21, 22 we became negative, and 18, 19 immediately after that election, sir. So that has been negative year. Rest has been average years, sir. So now as we move forward, sir, we have to get into the green zone for among the South Indian states if we have to have the double growth numbers, sir. Then, sir, this the same slide, sir, in a bar form that neighboring states and of performance, sir, that is given pictorially. Yeah. Then at current prices, sir, same numbers. If you look at sub-sector contribution is always at nominal price, sir. Therefore, this pyramid that already all the collectors and I think field level, it is now well understood, sir. We have the very important slide, and I wanted to register all of you. 17 verticals is contributing almost all GSTP. Last year 16,24,642 కోట్లు, 25-26 యాక్చువల్ GSTP. ఈ ఇయర్ 17,62,357 ఎస్టిమేటెడ్. ఇది మీరు చూసినప్పుడు
ఈ 17 సెక్టర్లో ఏదేది కాంట్రిబ్యూషన్, లైవ్ స్టాక్ స్టిల్ హైయెస్ట్. కానీ లైవ్ స్టాక్ దగ్గర మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, తొందరలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్టేక్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. దాని తర్వాత ఫిషింగ్, అక్వాకల్చర్ ఇది వచ్చేసింది. ఒకప్పుడు హార్టికల్చర్ ఉండేది, హార్టికల్చర్ వెనక్కెళ్ళింది. ఇప్పుడు అక్వాకల్చర్ వచ్చింది, అదర్ సర్వీసెస్ వచ్చాయి. ఇట్లా మొత్తం ఈ 10 ఏళ్ళలో మీ అందరికీ ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా కన్సర్న్. ఈ 17 సెక్టర్లో మీ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడుంది, ఎంత పెట్టుకున్నారు టార్గెట్, దాని కాంట్రిబ్యూటర్ ఫ్యాక్టరీస్ ఎట్లా తీసుకుంటారని కూడా మీరు అనలైజ్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు వర్క్ కంటిన్యూస్లీ. రెండోది నేను పీయూష్ గారికి చెప్పింది ఏంటంటే, ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేశాం, ఎంత షార్ట్ ఫాల్ ఉంది, దానికి కారణం ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు డిబేట్ చేస్తా ఉంటే ఫోకస్ పెరుగుతుంది. ఫోకస్ పెరిగితే ఆటోమేటిక్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. కాబట్టి ఇది కూడా ఒకసారి హోంవర్క్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. క్యారీ ఆన్ సార్. సో అంటే ముఖ్యంగా సార్ హార్టికల్చర్ లో బికాస్ ఆఫ్ నెగటివ్ దట్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ సార్, దట్ వాల్యూ టర్మ్స్ లో తగ్గింది సార్. ఆ ఎలిటిక్స్ మీరు చెప్పినట్టు నిన్న సార్ చెప్పారు సార్ మీరు. సో విల్ బి డూయింగ్ దట్. ఓవరాల్ స్వర్ణాంధ్రలో నెక్స్ట్ 5 years టార్గెట్ పెట్టి ఉన్నాము. దాని నుంచి ఏదైనా తగ్గితే అంటే ఎన్ని ఇంపాక్ట్స్ అవుతాయి కాబట్టి ఆ ఎనాలిసిస్ కూడా నెక్స్ట్ టైం విల్ బి ప్రెజెంటింగ్ సార్. So this is the subsector wise the performance. On right hand side is the growth in that sector, the subsector, like 7% growth in livestock, manufacturing 9.24%, fishing is a very good performing sir, 19%, almost 28,000 అంటే crore. మీరు ఈ స్లైడ్ లో ఇంకొక చిన్న విషయం, సార్ రైట్ సైడ్ ఉండేది ఈ సంవత్సరం గ్రో అయింది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది కాంట్రిబ్యూషన్ 10.84 లైవ్ స్టాక్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రెండు కాంట్రిబ్యూషన్. కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంక్రీజ్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ 9.24, లైవ్ స్టాక్ ఇంక్రీజ్ 7.05. నెక్స్ట్ ఇయర్ కంపల్సరీగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ విల్ డామినేట్, విల్ టేక్ ఓవర్. టిల్ రీసెంట్లీ మన దగ్గర లైవ్ స్టాక్ నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 హార్టికల్చర్, నెంబర్ 3 అక్వాకల్చర్ కొనేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఉండే డైనమిక్స్ లో మారుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు కూడా అది గుర్తుపెట్టుకొని ఈ స్లైడ్ ని ఎప్పటికీ ఒకసారి 4 సార్లు మీరు చూసుకుంటే వేర్ ఆర్ యూ అని, హిస్టారికల్ గా అవసరమైతే కొన్ని తయారు చేసి ఇయర్ బై ఇయర్ ఎట్లా వీళ్ళు అయ్యారని కొంచెం కాంపిటీషన్ ఈజీగా అవుతుంది. yes sir, already we have sir. So that I think analysis experiment and మీరు చెప్పినట్టు సార్ ఇప్పుడు manufacturing only some 100 crores difference is there sir. So that now will be మీరు ఇంకొక స్లైడ్ కూడా దీంట్లో తయారు చేయగలిగితే జిల్లాల వారిగా 28 తయారు చేస్తే, ఇదే నిన్న వేరే చెప్పాను నేను, ఇది తయారు చేయండి, మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. నిన్న సార్ మీరు 17/28 మెట్రిక్స్, సో ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ వైస్ కూడా విల్ బి బై మార్చ్ ఎండ్ కి సార్, అది దట్ ఆల్ బి ప్రిపేర్డ్. యా. Then if you go to next slide sir, this GVA and per capita estimate sir, this is at the constant real nominal price sir, current price low, same numbers sir that we had shown. The growth will be about the last year it was 11.75%, అంటే 12% ని కొంచెం that 2,000 crore correction అయింది సార్. సో in that was as what was estimate, first revised estimate it is 11.75% sir. And in terms of it is 8th in all India sir, and about 12th in real terms numbers sir. So that comparison of state also will be doing. Next year sir target is coming to 10.75% sir. Of course real terms 9.88% unna third highest. Because of prices and all, it is only coming to 10.75% sir. Normally this should be around the range of 12 to 13% had the prices been favorable sir. And going forward the impact of this on Sananda target also sir, మీరు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు విల్ బి కంపైలింగ్ దాట్ సార్. సో అది కూడా మార్చిలో తీసుకొస్తాము సార్. సో సార్ హియర్ నంబర్ ఇఫ్ చూస్తే సార్ we will be going to from 15,91,000 crore in the current prices, 17,62,000 crore will be the economy side sir, which we had estimated to be around 18,60,000 crore sir. So there is a course correction of almost 90,000 crore here sir. Then per capita income sir will be increasing from 2,66,000 to 2,94,000 sir. The real numbers lo 1,21,000 unte sir, in nominal terms in current prices sir, where the per capita income in the state is 2,94,000. సార్ ఈ సబ్ సెక్టర్ వారీగా అగైన్ సార్ ఈ అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ అండ్ దీన్ని నామినల్ నంబర్స్ లో ఇవ్వడం జరిగింది సార్. సో ఆల్ విల్ బి షేరింగ్ విత్ ది డిపార్ట్మెంట్స్. సిమిలర్లీ సర్వీసెస్ సెక్టర్ ఆల్సో సార్ కాన్స్టెంట్ ప్రైస్ అండ్ ది కరెంట్ ప్రైసెస్ విల్ బి ఇక్కడ 1 సెకండ్
ఫస్ట్ స్లైడ్ కి ముందుకెళ్ళండి. సార్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది దానికి కింద అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్. రైట్. అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ మీరు చూస్తే 24-25 9.3 ఉంది. 25-26కి 9.9 అయింది నేషనల్ కాంట్రిబ్యూషన్. అది అంటే ఇక్కడ ఏమైందంటే మన అగ్రికల్చర్ 10% గ్రో అయింది, అక్కడ 3% గ్రో అయింది. కాబట్టి అగ్రికల్చర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ది నేషనల్ జీడిపి వీఆర్ ది హైయెస్ట్ సింగిల్ స్టేట్ ఐ కెన్ సే పర్సంటేజ్ వైజ్ చూసుకుంటే. దానిపైన ఇండస్ట్రీ చూస్తే 4.3, మనం మినిమం 4.4 ఉండాలి. ఇంకా నేషనల్ అవరేజ్ తక్కువ మన పాపులేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే 4.4కి ఈ సంవత్సరం రీచ్ అయ్యాం. సర్వీస్ సెక్టర్, దిస్ ఈజ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. తెలంగాణ 60% సర్వీస్ సెక్టర్. మనం నేషనల్ దీంట్లో 3.8% కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ వీక్ ఇన్ సర్వీస్ సెక్టర్ బికాస్ ఆఫ్ అర్బనైజేషన్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టర్, ఐటీ, ఎవ్రీథింగ్. ఇన్కమ్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ సర్వీస్ సెక్టర్. రెవెన్యూ రియలైజేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ సర్వీస్ సెక్టర్. దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో మీరు చూశారు 10.4% రెవెన్యూ రియలైజేషన్. అవర్స్ ఈజ్ 7.7%. దట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ రీజన్. ఇక్కడ ఎంత తొందరగా మీరు పికప్ చేసే సర్వీస్ సెక్టర్ ని అంత ఫాస్ట్ గా మనకు రివైవల్ అవుతాం, స్టేట్ రివైవల్ అవుతాం, రెవెన్యూ జనరేషన్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐ వాంట్ టు టెల్ ఎవ్రీబడి. ఏదో రొటీన్ గా ఫిగర్ చూసి రొటీన్ కనబడొస్తాయి మీకు, కానీ ఇది చూసినప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. దట్ ఈస్ వేర్ అనలిటిక్స్, ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. క్యారీ ఆన్. Sir, now I come to the targets. This is the next 5 years. Swarnandhra, మనము 2047 వరకు 1 year next 5 years, then 5 years period లో టార్గెట్ పెట్టాము సార్. అది మీరు చెప్పినట్టు సార్, బికాస్ ఆఫ్ ది చేంజ్ ఇన్ ది నంబర్స్ అండ్ ఆల్ సార్. సో స్లైడ్ కరెక్షన్ అవుతున్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ చేంజ్ సార్. We started with 14.23 lakh crore. Then we had come to 15,91,000 crores this year, and now next year targets we are taking at 17 point. I mean, we are estimating this year will be coming to 17,62,000 crores, sir. Last year 15,91,000 ki 17 lakhs avutundi, sir. So aithe next year ki mana target lo 20 lakh crore anukuntunnamu, sir. That with a growth of 15%, ante nominal numbers lo if sadhiste aa vidhanga velte, sir. In 28-29, sir, we will be reaching only 27 lakh crore. Original Swarnandhra lo the target was 29,29,000. 29 double చేసినట్టు. నేను మీకు చెప్పాను క్లియర్ గా, బ్యాక్లాగ్ హ్యాస్ టు బి కవర్డ్ ఫార్వర్డ్. ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయితే మిస్ అయ్యారో దే హ్యావ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆర్ అదర్వైజ్ దే విల్ బి డిఫాల్టర్స్ ఫర్ ఎవర్. టార్గెట్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్, నో చేంజ్ ఆఫ్ టార్గెట్స్, క్యూములేటివ్ గా వస్తాయి. ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు బి బ్రాట్ ఫార్వర్డ్. అది కూడా మీరు ఒకసారి చేసి 2 ఫిగర్స్ పెట్టండి. ఆ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ తీసుకో అందరూ. అంటే సార్ స్వర్ణాంధ్ర తయారు చేసినప్పుడు సార్ దిస్ మిడ్ టర్మ్ అంటే దిస్ విల్ బి సమ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ వీ హ్యాడ్ అకామిడేటెడ్, బట్ దే విల్ బి బికాస్ వీ హ్యావ్ టు క్యాచ్ అప్. సో దేర్ ఫోర్ 17%, 19% ఎక్స్పెషనల్ టార్గెట్ గ్రోత్ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ సార్. ఆ ఎక్సైజ్ చేసిన 2 పెట్టండి సార్. ఎంత అచీవ్ చేశారు? నేనేమంటానంటే నాన్ పర్ఫార్మర్స్ 1 year మిస్ అయితే నెక్స్ట్ ఇయర్ దే హ్యావ్ టు కవర్. Disruptive growth or some additional growth has to be brought in so that we can cover that piece. So this point, sir, this is an important slide from that point of view, sir. So this action plan, Honorable CM additional Merku will do that exercise, sir, and with 54,60,748 రూపాయలు per capita income by 2047. అదే సమయంలో మనం వచ్చే కొందికి 29 ఈ టర్మ్ అయ్యే లోపల 29-30కి 5,74,769 రూపాయలు రావాలి. 2,67,000 నుంచి. దట్ ఈస్ ద టార్గెట్, వి కెప్ట్ ఇట్. విల్ హ్యావ్ టు ఎక్సైజ్ చేస్తాము సార్. ఇక్కడ గ్యాప్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంది సార్. విల్ టాక్ టు ది కన్సర్న్డ్ సెక్రటరీస్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ విల్ కమ్ అప్ విత్. సార్ 5 years టార్గెట్ లో కూడా సేమ్ పాయింట్, అది 25 years సార్. ఈ 5 years టార్గెట్ లో చూసినట్టయితే సార్ వీ విల్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఈ సెక్టర్ వైజ్ growth strategy, sir, because that gap which is coming 29-30 low,
మీరు చెప్పినట్టు సార్ టార్గెట్ మన సాధించాలంటే 28-29కి అప్పుడు 29 lakh crore అనుకున్నాము సార్, ఇప్పుడు 27 lakh crore అవుతుంది. కాబట్టి ఆ 2 lakh crore గ్యాప్ ఎలా దాన్ని సాధించాలి, ఎలా కవర్ చేయాలని సెక్టర్ వారీగా ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ చేస్తాము సార్. సో దట్ విల్ యాజ్ ఆన్ టుడే ఎవ్రీ 5 years జిఎస్టిపి హ్యాస్ టు డబల్. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం. ఎవ్రీ 5 years డబుల్ కావాలి. Largely 60 lakh, then 120, then that's why 300. Per capita income also has to be doubled every 5 years. That's a good working point to start, sir. So I think that will be every 5 years. Yeah. That will be trying to. So now for this, sir, how is the districts performing, sir? District variga kuda exercise chesamu, sir. Last year and this year, how it is taking up, sir, in terms of estimates. So Adi, these are important slides, sir. All the district collectors, I would like you to pay attention on this, and also we'll be sharing with you. And నిన్నే కొన్ని చెప్పాను, నేను కామెంట్ చేశాను. విశాఖపట్నం నెంబర్ 1, నెంబర్ 2, నెంబర్ 1 ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ నెంబర్ 2, నెంబర్ 2. కృష్ణా వచ్చే కొందికి నెంబర్ 4 ఇప్పుడు నెంబర్ 3 అయింది. తిరుపతి 3 నుంచి 4కి పడిపోయారు. కారణాలు ఏమైనా కావచ్చు కానీ ఫోకస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. అదే సమయంలో నెల్లూరు 6, గుంటూరు 7, వైఎస్ఆర్ కడప 8, అనంతపూర్ 9, కాకినాడ 10, వెస్ట్ గోదావరి 11, ఈస్ట్ గోదావరి 12, సత్యసాయి 13, అనకాపల్లి 14, కర్నూలు 15, పల్నాడు 17 నుంచి 16కు పెరిగారు. చిత్తూరు 20 నుంచి 17కు వచ్చారు, 3 జంప్స్ అయ్యారు. నంద్యాల్ 18 నుంచి 18, ప్రకాశం 16 నుంచి 19, 3 స్లిప్ అయ్యారు. శ్రీకాకుళం 19, 20, 1 స్లిప్ అయ్యారు. ముందుగానే వీక్గా ఉన్నారు, ఇంకా స్లిప్ అయ్యారు. బాపట్ల 23, 21, 2 జంప్స్ వచ్చారు. విజయనగరం 22 నుంచి 22 ఉన్నారు. అంబేద్కర్ 21, 23కు పోయారు, ఇంకా స్లిప్ అయ్యారు. అంబేద్కర్ ఇప్పటికే వెనకాల ఉన్నారంటే మళ్ళా 2 levels పడిపోయారు. అన్నమయ్య 24, మార్కాపురం 25, అల్లూరి సీతారామరాజు 26, పార్వతీపురం మన్యం 27, పోలవరం 28. అందుకే ప్రత్యేకమైన జిల్లాలు కూడా చేశాం. ఇది మీకు ఒక ఐడియా ఉంది. మీరు ఏమారితే మీరు స్లిప్ అవుతారు. కేర్ఫుల్గా ఉంటే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తారు. ఆల్ ఆఫీషియల్ పైకి పోలేరు. ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఎక్సర్సైజ్. గ్రోత్ ఇవన్నీ రావాలంటే మీరు హిస్టారికల్గా లోలో ఉండేవాళ్ళు కన్సిస్టెంట్గా పనిచేస్తే తప్ప అక్కడ ప్రజలకు న్యాయం జరగదు. దిస్ ఇస్ వేర్ వీఆర్ కంపేరింగ్, వీఆర్ ప్లేసింగ్ బిఫోర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మొహమాటం లేకుండా అందరం నేర్చుకున్న పాఠాలు నేర్చుకుంది. దీనివల్ల మళ్ళా మీకు ఏమవుతుందంటే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కూడా స్లిప్ అయిపోతున్నారు మీరు. నెక్స్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ చూస్తే విశాఖపట్నం 1లో ఉన్నారు, 5,91,104 రూపాయలు హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ విశాఖపట్నం. కృష్ణా దాని తర్వాత 4,08,809 సెకండ్ అట్నే ఉన్నారు. ఎన్టీఆర్ 4 నుంచి 3కు వచ్చారు, 3,47,629 నుంచి 3,90,390. ఏలూరు 3 నుంచి 4కు స్లిప్ అయ్యారు. తిరుపతి 5 నుంచి 5లోనే ఉన్నారు. వెస్ట్ గోదావరి 6లోనే ఉన్నారు. గుంటూరు 7లో ఉన్నారు. బాపట్ల 13 నుంచి ఎందుకు వచ్చారు? బికాస్ అక్కడ గ్రో అయ్యారు 2 levels, ఇక్కడ 5 levels జంప్ వచ్చారు. దట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్. అదే మరి కాకినాడ 10 నుంచి 9కు వచ్చారు, తగ్గారు. నెల్లూరు 11 నుంచి 10కి పడిపోయారు. అనంతపురం 9 నుంచి 11కు వచ్చారు, 2 పడిపోయినాయి. వైఎస్ఆర్ కడప 12 నుంచి 12లోనే ఉన్నారు. సత్యసాయి 8 నుంచి 13కి స్లిప్ అయ్యారు, 5 levels. ఈస్ట్ గోదావరి 14, అనకాపల్లి 16, 15కు వచ్చారు. అల్లూరి సీతారామరాజు 17 నుంచి 16కు వచ్చారు. అంబేద్కర్ 15 నుంచి 17కు పోయారు. చిత్తూరు 20 నుంచి 18కు వచ్చారు. ప్రకాశం 18 నుంచి 19కి వెళ్లారు. నంద్యాల్ 22 నుంచి 20, మార్కాపురం 21 నుంచి 21, అన్నమయ్య 19 నుంచి 22,
పల్నాడు 24 నుంచి 23, కర్నూలు 23 నుంచి 24, విజయనగరం 25, శ్రీకాకుళం 26, పోలవరం 27, మాండ్యం 28. దిస్ ఈజ్ రియల్ థింగ్. ఎందుకంటున్నారంటే పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఇండికేట్స్ బెటర్ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్. జిఎస్టిపి పెద్ద జిల్లా చిన్న జిల్లాలు ఉంటాయి, దానివల్ల దానికి పెద్దగా ఎంత గ్రో అయిందో చూసుకుంటాం. అల్టిమేట్ గా ఇంపాక్ట్ అయ్యేది పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. హౌ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ కంటిన్యూస్లీ, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు ఫోకస్ ఆన్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. దయచేసి ఇది ఒకసారి చూసుకుంటే కన్సర్న్, ఇది కలెక్టర్స్ పర్ఫార్మెన్సే కాదు, కన్సర్న్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్స్ కూడా యూ హావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. ముందు మీరు కూడా ఆలోచించుకోవాలి ఎక్కడున్నారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు అన్నమయ్య డిస్ట్రిక్ట్ 22వ ప్లేస్లో ఉన్నారు, తెలుగు గంగ నీళ్లు తీసుకుపోయినా. లాస్ట్ టైం కంటే ఈసారి రెండు లెవెల్స్ పడిపోయారు. వై? కొంచెం అనలైజ్ చేసుకొని కరెక్ట్ మెజర్స్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్, అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీ అండ్ సర్వీసెస్ వైస్ డిస్ట్రిక్ట్ ర్యాంకింగ్ కూడా ఏదైతే డిస్ట్రిక్ట్స్ లో అగైన్ సార్ చెప్పినట్టు ఏదైతే పొటెన్షియల్ ఉంది డిస్ట్రిక్ట్, దాన్ని బట్టి ఇది వేరీ అవుతుంటాయి. బట్ ఇందులో రిలేటివ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, లాస్ట్ ఇయర్ ఎంతవరకు చేశాము, దిస్ ఇస్ అ ఇంపార్టెంట్ ఇండికేటర్ సార్ ఫర్ ఆల్ ది కలెక్టర్స్ టు నోట్ అండ్ ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఎలా చేయాలని ఫీల్డ్ లెవెల్లో కూడా గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. సో ఆల్ చీఫ్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్స్ దగ్గర ఈ స్టాటిస్టిక్స్ మీ యూనిట్తో సహా ఉంటుంది. మీరు దీని మీద అనలిటిక్స్ చేస్తూ ప్రతి అంటే మీ సెక్టర్ వారీగా కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. So we have for each subsector, sir, and of course 17 major verticals in cheyaledu, sir, that will be developing by April. We'll be bringing it, sir. But this is for 3 major sectors: agriculture, industry, and services, district-wise ranking. Yeah. So this is an industry, sir. First was agriculture, sir, and then industry is low. Again, industries, Visakhapatnam is highest, sir, while agriculture, Eluru and Krishna, West Godavari are in the highest ranks. In industries, Visakhapatnam, NTR, Guntur, Tirupati are the, no, that is service. Basically, Visakhapatnam, Tirupati, Ankappalli and Vaisa, these are the districts where maximum industries and all concentration is there. But however, registration of new MSMEs, sir, this is a topic which each collector needs to concentrate upon, because Udayam portal lo kuda, sir, 4.5 lakh units have come, sir. So while major industries and all will be coming at certain location depending upon their geographical advantages, but every district has a micro industry, sir, SMEs. So దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఆ యాక్టివిటీ, ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీ కూడా ఆ జిల్లాలో కొంచెం పెరుగుతుంది, సార్. సో అది గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది, సార్. సిమిలర్లీ సర్వీస్ సెక్టర్లో, సార్, again Visakhapatnam, NTR, Guntur, Tirupati, sir, which are bigger hubs, that will be conglomeration. But other minor things like hotel industry, sir, there is a democratization. Everybody can put their house on rents and all. Some activities can be taken up in the municipalities, 27 municipalities that we have, sir. So that activity also needs to be monitored, sir. So this will be sharing, sir. Yeah. Then we come to last part, sir, which is the KPIs. Key performance indicators. As you are aware, under the guidance and directions of Honorable Chief Minister, we have developed in last 1 year about 650 parameters that districts need to be regularly monitoring, and this is right at the mandal level every month that we are taking up, and this we have already earlier shown you that performance indicator, how they have been divided into different, and this is also, sir, sector wise, district wise, constituency wise, mandal wise and department wise, sir. So a very thorough exercise has been done, sir. There are these 30 departments and 86 HODs, and there are nearly about 645 parameters, sir. So these the periodicity also have been shown, sir. Earlier mandal level we are capturing about 198, district level about 199, HOD level about 205, and secretariat level around 43, sir. So these are accumulated, and every month we are getting the data online filled by the mandal level statistical officers who are there, sir, and combining that different kind of activities, reports we are generating, sir. These reports, monthly there are about 161 parameters which are being reported monthly. There are 96 which are quarterly, half yearly about 65, sir, annually 311. So maximum is annual reporting that is happening, sir, but monthly also around 161 are there, sir. Of course, a few are biennial, once in 2 years and once in 5 years also, sir, like suicide rate and larger points which are there, sir, in the SGG and all, sir. Now, if you look at the breakup, sir, there are
about 232 parameters which are economic activity GSDP related, sir, and there are about 116 parameters which are social indicators, which are from Sustainable Development Goal SDGs, which we have integrated into this. And the performance indicators, about 297, are key performance indicator, which is functioning about maintenance of law and order or different activities which the field level officers have to undertake, sir. So combination of this is what we are collecting, sir. In the economic indicators also, sir, 86 are indicators which are directly related to GSDP, and the contributing factors are around 114, sir. And monitoring, in addition to that, there are 32 monitoring indicators that we are looking at. SDG, there are 15 goals, sir. Those 15 goals ని మనం అచీవ్ అవ్వాలంటే ఈ 116 పారామీటర్స్ ను పని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో అట్లా మ్యాపింగ్ కూడా చేసి ఆ డిపార్ట్మెంట్ వారీగా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, సార్. The key points, sir, every month 8th this has to be compiled. A report will be generated which will be put up on a dashboard with the Chief Secretary and with the Honorable Chief Minister, that on 8th every month that what is happening. It will be generated, highlighting areas of concern or where there is a neglect or where there is more attention to be given and where some good things are happening, sir. So these indicators will be giving, those reports will be generated in the system, sir. Now, if we look at some of the sample cases, there are many we can do, sir. In fact, AI and today the tools exist that lot of analytics are possible, sir. And in fact, collectors have the freedom because they have this view at the district level also, and they have their vision units. If they can train, and we will be planning side, we will train them, sir. These can be taken up, sir. But this is, for example, sir, agriculture and light sector, sir. Top performing districts and districts which need to pull up their actions, sir. Vijayanagaram, Prakasham, and Alluri, Sitana, Raju, sir. These are lower grades points, so there needs to be some kind of intervention that is required, sir. Similarly, the top performing districts are Kakinada, Satsai, and Konasima districts, sir. So, in fact, root cause analysis is also available, sir, which we have shared, and it will be available with the district teams also, sir. I think agriculture officers at the field level and district collectors may have like to have a look at it, sir. What are the reasons for example, in ASR, sir? Overall, there has been weak performance in the livestock and forest produce, sir. Livestock performance indicators is off track with meat, milk, and poultry production below 50%, sir. And then forest valuation also there is an issue, sir. So some of these improvements and that need to be taken up, sir. Similarly, sir, another root cause analysis for Prakasham district also we have done, sir, where cotton and background shows lower achievements. Already, I think department, especially CSR, is doing at Raitu that Kishi RSKs wise also. That analysis with mandals is also available. So my request with district collector and the district ministers is that if you can sit down with your agriculture district officers and then look at what is happening. So real time that intervention where sowing area or some attention is required for certain activities, that can be highlighted and taken up, sir. Similarly, sir, we have Vijayanagaram also root cause analysis, sir. What is the area that needs focus? Pulses and cotton need to be looked at in the district. Mulberry cocoon production also there is an issue that needs a certain level of intervention, sir. So these analysis, sir, with the already agriculture department has, sir, with the district field officers also. Yeah. My request through this this forum is that collectors and ministers, honorable ministers, may have a look, sir. Then, sir, industry also similar analysis we have done, sir. Again, 3 districts that need to concentrate are ASR, Eluru, and West Godavari, sir. Better performing districts are Visakhapatnam, and Parvatipuram, Manyam, sir. So this again kind of analysis has been provided, sir. What areas, number of registrations, sir, under the Udayam portal under the MSME will itself directly lead to some better performance, sir. So some of these points, if the district industries officer and district team can look at, I think they can be substantial improvement in almost all 3 districts, sir. It is the registration of MSMEs that is pulling down the performance. Once that is taken up, already we have taken up, sir. Industries department is linking with the electricity consumption. So we have a proxy that every month what is the industrial activity that will be happening, sir. So that also will be giving, sir. Okay. Similarly, sir, service sector, again, same analysis we have done, sir. Districts which need to concentrate on this activity also we have shared, sir.
and the reasons there also we have given, sir. Similarly, sir, some of the social and health indicators also, sir, like Konasima district, sir, TB cases and HIV notification, there has to be some consultation. ASR, sir, there has to be mortality rate, MMR, and child maintenance immunization, and some road accidents numbers are showing aberrations, sir, which need to be looked. There are other indicators also, sir, that we can monitor, sir, like the road accident or number of suicide cases, which are some negative indicators. In fact, many of these indicators require by Supreme Court guidelines also, sir, are corrective measures and a meeting to be taken up. That also a reporting format will be developing, sir, which we'll be taking up here also in this. Similarly, we have, sir, other critical indicators, sir. Then leading to this, sir, mandal wise, and we also have, sir, this is another point, sir, Bangaru Kutumbam, the P4. If you look at some of the districts have done well, sir, Anakapalli and Nandyal, but most of the districts are below 3%. Manyam, Anantapur, Prakasham at the fag end. I think there, because already the adoption and all we corrected, only thing is that GSW staff has to connect the Margdarshi with the Bangar Kutumbam. That is not happening. So my request is that all the collectors need to concentrate, because this is also one of the performance indicator that will be monitored. Then, sir, this is also leading to constituency-wise reports, sir. 175 constituencies, sir, which we are taking up, and that mandal wise. It is only filling the KPIs. Right time KPIs fill up chesara ledani daniki matram ఇది ఇండికేటర్. రేపు రాబోయేలో క్వాలిటీ ఆఫ్ డేటా, దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ స్టెప్. క్వాలిటీ ఆఫ్ డేటా ఆఫ్టర్ ఇది వచ్చిన తర్వాత జిఎస్డిపికి సింక్రనైజ్ చేస్తే టాలీ కావాలి. Otherwise, your data is not up to the mark. All collectors has to keep it in mind. ఆ జిల్లాలో వచ్చినప్పుడు మీరు కంపేర్ చేసుకోవాలి, మీ వాళ్ళని మీరు ట్రైన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ స్టేట్ లో చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు కూడా ఇందులో A+ వచ్చిన వాళ్ళు 21, A 153, B ఒకటే కాన్స్టిట్యూన్సీ అడిగే ఇంట్రెస్టింగ్ కోసం గుంటూరు వెస్ట్ బిలో వచ్చారు. కాబట్టి గుంటూరు వెస్ట్ కలెక్టరేట్ అక్కడే ఉంది పక్కనే. మీ కలెక్టరేట్ అక్కడే దాంట్లో ఉందా లేదా నాకు తెలియదు. అక్కడ కలెక్టర్ వెస్ట్లోనే ఉంది. ఇంకా ఫోకస్ అక్కడ లేదు. అంటే ఆఫీసర్స్ మనం ఒక్కరు పనిచేయడం కాదు, టీం అంతా కూడా సిన్సియర్ గా పనిచేసే పరిస్థితి రావాలి. దిస్ ఇస్ ది రిజల్ట్స్. ఓకే, దెన్ టైం కూడా లేట్ అవుతోంది. ఐ వాంట్ టు పికప్ టైం ఆల్సో. కరెక్ట్ టైం మెయింటైన్ చేయాలి. దెన్ నెక్స్ట్ Only one point, sir. I'll be closing this thing, sir. One is, sir, all consider. ఇక్కడ కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ కలెక్టర్స్ P4 కూడా ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించడానికి చేసే ఎక్సర్సైజ్. ఇప్పుడు మనం వెల్ఫేర్ అందరికీ ఇస్తున్నాం. కొన్ని కుటుంబాలను మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటున్నాం. హ్యాండ్ హోల్డింగ్, షార్ట్ టర్మ్, మీడియం టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్ గానీ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ గానీ కంటిన్యూగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నిన్న కుప్పం పోతే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. ఒక 3 ఏజెన్సీస్ అన్ని మనం ఇచ్చినటువంటి బ్రాడ్గా ఇచ్చి ఎవ్రీ 100 కుటుంబాలకి వాళ్ళు ఒక బంగారు మిత్రను ఐడెంటిఫై చేసి అమాంగ్ బెనిఫిషరీస్ ఆ ఊర్లో వాళ్ళందరినీ ఎవరైతే సర్వీస్ చేయగలుగుతారో నాలెడ్జ్ ఉండే వాళ్ళు పెట్టుకొని వాళ్ళ ద్వారా హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేపిస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్. ఇది అయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ కూడా ఏదైనా అసిస్టెన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తే ఏ విధంగా ఇవ్వాలనో ఆ ఫ్యామిలీస్ కి ఇచ్చి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పీపుల్స్ పార్ట్నర్షిప్ తో ముందుకు పోతాం. ఇది క్లారిటీ ఉండాలి అందరికీ. దీన్ని ఈ కాన్సెప్ట్ ను వదిలిపెట్టద్దండి. వేరియేషన్ మీరు చూస్తే ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ విజయవాడ అది అనకాపల్లి 61.35% చేశారు. వేరే పార్వతీపురం మాండ్యం 0. అక్కడ ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. 0.4 ఓవరాల్ గా 9.07. 21,83,631 మందిని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పటికే చేసుకున్న వాళ్ళంతా 1,98,091 మంది వెరిఫై చేశారు. ఒక 10 లక్షల కుటుంబాలు దగ్గర చేశారు. 1 లక్ష మంది 1,00,000+ వీళ్ళు మార్గదర్శులు ఐడెంటిఫై అయ్యారు. కానీ మనం వదిలిపెడితే మళ్ళా గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది. దయచేసి దీన్ని సీరియస్ గా ఇది చేయండి. నేను కూడా మానిటర్ చేస్తున్నా. Carry on. Thank you, sir. Sir, all collectors, please note that you have a constituency unit where almost 8-9 people are there,
Each constituency has 175, and then district level you have a vision unit. Please use them. Please spend some time with them. Once you go and sit down for 3-4 hours, this may be sounding a very abstract principle at this point, but once you spend some time, this becomes a real numbers that you can look at it. So to imbibe in your department, it is very important that you sit down personally. And the entire presentation chesna kuda, unless you take up these numbers and start looking at them, it will not happen. So my request is that please do it. Honorable CM has already guided us that there are certain deadlines which we will be meeting. If your report is not coming, then your performance would automatically become zero. You will be put into bad light, so please don't avoid that. Similarly, sir, going forward, there are some key initiatives, sir. One is monthly report that you have said, sir, that system generated, not only for sectors, industries, sir, for each district and each mandal also, sir, there will be a report card that will be, we are designing that and incorporating the system, sir. We are using AI to do that analytics and give that report, sir. So report will be system generated. There could be anomalies. If you look at it personally, you can always point out, so this is the issue and we can always rectify, because we have the AI also improves the more you use it. So as it is as good as, what you garbage in will be garbage out. So the better, more quality data we put in, the more quality reports will be coming out and there will be reflection of your performance. So please do that. MSME survey also, sir. 4.5 lakh industries we are integrating on a real-time monthly basis. With the Government of India, we have taken up with Aadhaar number and what is the linker with the electricity consumption as a proxy for industrial activities. Sir. So these are the things that, and also CM sir has taken with the bankers. So each bank-wise credit data for household, for different activities also now they'll be giving in the format required. So all this plus revenue collection data also will be coming in. Your CSS implementation data also will be bringing in. So a very rich report. In fact, when I have talked to Delhi, sir, Nasser and all, nobody in the country has done this, sir. So it is a path-breaking thing which will be a very qualitative data-based administration system, sir. So it is a very ambitious, very nice, good task, sir. And it becomes as more meaningful as you do it. So my request is, don't think that ఏదో ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కూర్చుని రిపోర్ట్ ఇస్తా ఉంది, మీ దగ్గరనే మనుషులు ఉన్నారు, మీ దగ్గర వేరు విధాలు ఉంది, మీరు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి అని ఈ ఫోరంతో నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ. దట్స్ ఆల్. దెన్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చి ఇందులోనే టెన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎట్లా మనం 10 సూత్రాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం, దానికి ఇవన్నీ లింక్ చేస్తున్నాం. ఆ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చి అవి మాట్లాడదాం. ఇంకేమన్నా ఇక్కడ మాట్లాడాల్సిందా? మీ 15 minutes and any collector sir or anybody has any, on this spot topic, all collectors, anything you wanted to clarifications, or any other departments or secretaries or ministers, everybody is free for 5-10 minutes. You can ask any doubts, clarifications, or you can add anything, best practices. ఎవరన్నా ఉన్నారా లైన్ లో? ఎనీబడి వాంట్ టు సే ఎనీథింగ్? Sir, good afternoon, sir. Namaste, sir. Collector ASR, sir. Good morning, sir. Good morning. Sir, here's the Secretary, sir. Special Chief Secretary. Sir, just a small suggestion, sir. We are concentrating a lot on MSMEs and other things. Even in Brahmin Corporation, we give loans to a lot of people, but these loans are generally given to people who already have a unit, sir. So once they already have a unit, when we again give loan to them, in terms of unemployment and special fresh units, we don't see them, sir. While the existing unit for person gets a loan, it is good because it would help him from going into further debt or other things. I think there should be a special focus on fresh units, sir. This will also help us, sir. Just a point to make. అల్టిమేట్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, fresh unit and also collective, all these things. Okay, but you have to motivate everybody. Bankers are not doing charity. If you won't pay money, your rating will fall, either individual or unit or state government. Then automatically interest rates పెరుగుతాయి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ 1924లో వీటి చేసిన పనికి 14% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. కెన్ ఇట్ బి సస్టైనబుల్? ఇప్పుడు వాళ్ళందరితో మాట్లాడి మళ్ళా రేటింగ్ పెంచుకొని 9కు 8కు 10కు అట్లా తగ్గించుకుంటా వస్తున్నాం. కొంతమంది ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు కమ్ బ్యాక్. మీరు కానీ ఇవ్వకపోతే 4% మొత్తం
టెన్యూర్ టైంకి ఇంట్రెస్ట్ కట్టండి పెనాల్టీ, దెన్ ఓన్లీ విల్ అడ్జస్ట్. ఇవన్నీ కూడా సావరెన్ స్టేట్స్కి ఆ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఇండివిజువల్స్ కూడా ఎవరో ఒకరు చేయాలి. మీరు ఎగ్జిక్యూటివ్స్గా చేయాల్సింది మోటివేట్ చేయడం, ఎక్కడ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి, స్కిల్ డెవలప్మెంట్, మార్కెటింగ్ డెఫిషియన్సీస్ అవన్నీ కరెక్ట్ చేసేది నేర్చుకోవాలి అందరం, ఆల్ ఆఫ్ అస్. అది మనం చేయడం లేదు. అది చేయకుండా ఇన్ఎఫిషియన్సీని ఎవరో ఒకరిని అబ్జర్వ్ చేయమంటే ఎవరు అబ్జర్వ్ చేయరు, గవర్నమెంట్లే చేయాలి. గవర్నమెంట్ చేసినా సస్టైన్ కావు. ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ హ్యాస్ టు వర్క్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్. మీరు ఏదో మాకు ఒక సజెషన్ ఇచ్చేసి మీరు వెళ్ళిపోతే, నిన్న కూడా మేము బ్రేక్ చేసుకుంటున్నాం హెడ్స్ అన్ని. వీ డోంట్ హ్యావ్ మనీ టు పే శాలరీస్. అక్కడి నుంచి వీ హ్యావ్ కమిటెడ్ సూపర్ 6 అవన్నీ చేయాలి. అవి చేయాలంటే దానికి ఒక డేట్ ప్రకారం ఇవ్వాలి. అదర్వైజ్ మా క్రెడిబిలిటీ పోతుంది, మా మాట కూడా నమ్మరు రేపు పబ్లిక్. ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్, ఊరికే నాకు సజెషన్స్ ఇవ్వడం కాదు, మీరు ఏం చేశారో చేసి చూపించి ఇంకా మాకు సజెషన్స్ ఇస్తే మేము కూడా అమలు చేస్తాం. దిస్ వేర్ ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ అందరికి. సార్ నమస్తే సార్. ప్రకాశం సార్. ప్రకాశం ఎస్ సార్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. చెప్పండి. సార్ రిగార్డింగ్ సార్ ఆల్రెడీ ఈ కేపీఎస్ గురించి చెప్పారు సార్, అది ఓన్లీ డేటా ఎంట్రీ అని. ఎగ్జాక్ట్ మాకు కూడా సేమ్ సార్. యాక్చువల్గా కాటన్ది పర్ఫార్మెన్స్ లో అచీవ్మెంట్ వచ్చేసరికి 24-25 అడాప్ట్ చేశారు సార్. దట్ ఇస్ వై ద డిఫరెన్స్ హస్ కమ్ సార్. సో సెకండ్ ఏంటంటే సార్, ఈ కొండేపి కాన్స్టిట్యూన్సీకి సంబంధించి మనకి అగ్రికల్చర్ అన్ని కూడా కేపీఐలో 0 ఎంటర్ చేశాం. బికాజ్ ఇది లేట్ ఖరీఫ్ కాబట్టి ఈ మంత్ ఎండింగ్కి డేటా ఎంట్రీ జరుగుతుంది సార్. మిగతా పారామీటర్స్ అందరిలో కూడా A+ ఉంది సార్. జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ అది లోయెస్ట్ లో ఉన్నారు సార్. అది మీకు అది కరెక్ట్ అయితే మేము అది కరెక్ట్ చేస్తాం. అది కాకుండా మీరు చెప్పేది ఇంకోటి అయితే కరెక్ట్ చేయలేం. బీ క్లియర్. మీరు చెప్పింది ఒకసారి ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ యూ రైట్ డౌన్ అండ్ దెన్ ఇన్ఫార్మ్ దెమ్. కలెక్టర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. Sir, namaste sir. I'm Commissioner Handloom sir. Sir, we are the second largest employment in AP after agriculture. The indicators, if they can be focused sir, we have come down. Government of India has given us 4 clusters this year sir. Dharmavaram 40 crores each year sir. That letter is coming this month. And Pittapuram cluster kuda istunar sir, Government of India. And we are coming up with even Mangalgiri cluster, sir. Employment wise, we are going to increase and economic activity kuda perugtundi, sir. NIFT PPP model lo kuda istamani chepparu, sir, ee year. So, if we can include weavers also into the economic activity and growth indicator, we'll be able to show good results, sir. మీరు వర్కౌట్ చేయండి ఇవన్నీ. అది ఆటోమేటిక్ గా మనం కూడా తీసుకున్న దాంట్లో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ తీసుకున్నాం. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన డబ్బులు కానీ అవన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ రావాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. దెన్ ఎనీబడి ఆర్ అదర్వైజ్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్. ఏఎస్ఆర్ నమస్కారం సార్. సార్ నా జిల్లాలో కూడా సార్ ఈ Q4కి ఆల్ ద హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ ఎస్పెషల్లీ కాఫీ, పెప్పర్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు రికార్డ్ అవుతుంది సార్ ఈ క్వార్టర్లో. సో ఇప్పుడు బిలో ఉన్నాం సార్. డెఫినెట్లీ విల్ బి A+ లాస్ట్ క్వార్టర్. అది రిజల్ట్స్ అవన్నీ రివైజ్ లో వస్తాయి. ఇప్పుడు అన్ని అడ్వాన్స్ ఇవన్నీ. సార్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్, యూ విల్ పాస్ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్, నాట్ మెయిన్ ఎగ్జామ్. క్యారీ ఆన్. లాస్ట్ క్వార్టర్లో ఖచ్చితంగా ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం సార్. దిస్ టైమ్ సార్ వీ హావ్ ఇంక్రీస్ 40,000 acres ఆఫ్ గ్రాస్ క్రాప్డ్ ఏరియాస్ ఓవరాల్ బోత్ ASR అండ్ పోలవరం. సో దట్ ఈస్ అరౌండ్ 11% ఆఫ్ ద టోటల్ క్రాప్డ్ ఏరియాస్. సో ఖచ్చితంగా మనకి ప్రొడక్టివిటీ ఆల్సో పెరుగుతుంది సార్. మీ డిస్ట్రిక్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ డిస్ట్రిక్ట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక పక్క అరకు కాఫీ, పెప్పర్, ఆర్గానిక్ అండ్ ఆల్సో లంప్సింగి, సాఫ్రాన్. దిస్ విల్ బి న్యూస్ ఇన్ ఇండియా. ఓన్లీ కాశ్మీర్లో కొద్దిగా వస్తుంది ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఈజ్ లంప్సింగి. పేరు కూడా నేను పెట్టాలనుకున్నది ఏంటంటే లంప్సింగి సాఫ్రాన్. ఇప్పుడు కోకో మొన్నటి వరకు లేదు మన దగ్గర. ఇప్పుడు కోకో సిటీనే ఏలూరులో పెడుతున్నాం. హైయెస్ట్ ప్రొడక్టివిటీ వస్తూ ఉంది అండ్ ఆల్సో ప్రొడక్షన్కి వస్తున్నాం.
ఇండియాలో హైయెస్ట్ మొనోపలీ. అట్ ఆల్సో విల్ బి నెంబర్ 1 ఇన్ కోకో. కోకో సిటీనే పెట్టాం. ఎక్కడన్నా ప్రపంచంలో కోకో సిటీ ఉందంటే దట్ ఇది ఏలూరు దగ్గర ఉంటుంది. సో మీరు కూడా ఆ యాంగిల్లో వర్కౌట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. 20,000 acres of coffee plantation చేయడం, కాఫీకి స్టేట్ ప్లాంటేషన్ చేశాను. Historically, this is the largest expansion drive in a single year. We would like to continue the same 30,000 acres in the coming years also. We require the Panchayat Raj NRGS RD support లో చేయడం జరుగుతుంది. So the same support we want in the coming years as well. When the scheme changes to Niramji also. Yeah. We would like to పర్మిసబుల్, గో హెడ్. డిప్యూటీ సీఎం గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, ఆయన కూడా ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తారు. గో హెడ్. లాస్ట్ వన్ సార్, కాఫీ లెజర్ ఇప్పుడు ప్రొడక్టివిటీ గురించి వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ప్రాజెక్ట్. ఏరియా ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తున్నాను సార్, బట్ ప్రొడక్టివిటీ చూస్తే వీఆర్ 2.5 times లెసర్ దెన్ ద ట్రెడిషనల్ ఏరియా కర్ణాటక అండ్ తమిళనాడు సార్. సో దాని గురించి కూడా వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ స్పెషల్ ప్రాజెక్ట్ సార్. మన కాఫీ ప్రాజెక్ట్ కింద ఈ ప్రొడక్టివిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్ కూడా ఫేస్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకోవడానికి తమరు అది కూడా వర్కౌట్ చేయండి. రెండోది కాఫీ కూడా బ్రాండ్ ప్రమోట్ చేయడానికి కూడా ఎవ్రీవేర్. ఇప్పుడు ఓన్లీ సత్యం మహేంద్ర వాళ్ళు చేస్తున్నారు, నాంది ఫౌండేషన్. అటు కాకుండా మనం ప్రమోట్ చేయాలి మాస్ కింద. వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. ప్రోడక్ట్ ఈస్ కమింగ్ వెరీ వెల్, దాన్ని మార్కెట్ కూడా చేయాలి ఇంకా. ఓకే, గుడ్. Sir, you asked us for responsible action, sir. For EWS, if we invest around 5 crores, sir, we will help 1,700 members in 5 years, sir, with just a amount of 45 lakhs, sir. CM Garu was also instructed finance and other departments on this issue, sir. I mean, if we can take this forward, sir, we'll do it, sir. Thank you, sir. Then, next subject. Sir, 10 Sutralu will start, sir. 10 సూత్రాలు బ్రీఫ్ గా చెప్పండి. Yes, sir. Sir, 10 missions, sir. Already we have constituted, sir. There is one geo for mission-wise statement, sir. That I think last meeting lo. టైం బాగా లేట్ అవుతుంది కాబట్టి బ్రీఫ్ గా చెప్పండి. Yes. So last meeting lo we chepparu, sir. So that we will be preparing, sir. So the 10-minute missions, sir, will be establishing mission statement and attributes, sir. Very short each vision-wise, sir. About 8 to 10 slides of what we have to be doing, sir. So 5 minutes, I think we can go around next 50 minutes, and then any direction that we can take up, sir. Next slide. Sir, we'll start. I mean, these are the 10 Padi Sutralu, sir. The 10 missions is as you already everyone is aware, sir. We have put in the vision statement, and we have had the presentation earlier, sir. We'll directly go into the 10 missions, sir. We'll start with the zero poverty mission, sir. So I'm heading this mission in the planning department, sir. Largely, sir, I'll only take 5 minutes, sir. Only 5 slides to give the context, sir. The basic point is that Andhra Pradesh already has a very comprehensive welfare program, sir. So strictly speaking, because we have 100% saturation basis welfare program, absolute poverty should not be there in the system, sir. Because if we are giving old age pension, Talli Ke Vandam, and other DBTs that we are transferring for all the health and welfare measures that we are taking up, sir, normally the absolute poverty, sir, or poverty as defined by multi-poverty index of the Niti Aayog or the literature, sir, should not be there. Because we are doing those programs, sir, and there are also in Swarna Andhra 7 basic necessities, sir, amenities that you have defined, sir. So already each family and each country wise kuda mana house sites gani, mana connectivity gani anni kuda istunamu. Similarly, sir, there is a personalized approach, sir, aspirational. I mean, people who are above poverty line, but they aspire to do well. We have also brought in P4, sir. So with the P4 existing initiatives, plus the 7 basic programs, plus this welfare, ideally speaking, there should be no poverty, absolute poverty, sir. However, sir, there are circumstances, sir, where individual families may not be able to achieve this. So for example, if there is a family, sir, which does not have a whole person, which do not have school-going children, and who are in 45 years age group, and who don't have access to any of these amenities, sir, so they may still be below the absolute poverty line, sir. So there is a need for identifying such people who we are not able to cover under any of the existing programs, and still they are below that poverty line, is the starting point for zero poverty mission exercise that we wanted to do, sir. So, and then also there are examples, sir, like family with parents
working as informal laborers with no, with 2 school dropout children or no benefit coming under Deepam and this thing, sir. Or there are children who do not have, families who do not have, who are not able to avail those benefits, sir. Now, in that context, sir, what we looked at is that composition of the families, sir. Which are the families and what is the scheme or what they are doing, sir. So some actual cases also in the field we started and we looked at why we are not able to cover, sir. Now there are 2 examples, sir. Global benchmarking, if we look at, one is Kerala, sir. Kerala had a program of extreme poverty eradication project, sir, where they were identified about 60,000 families that they wanted to completely avoid, make it zero poverty kind of objective, sir. Similarly, Cambodia, sir, had another program where identification of poor households, PHP programs, which they have looked at, and a similar line to what we are talking about in zero poverty mission, sir. Now the idea is, sir, identification of beneficiaries who are left out from these schemes, sir. Then to each family, sir, we make a percentage, because these are individual families which are not fitting into our programs. There is a need at the field level to sit down with these families and develop a personalized kind of a intervention, sir, and then converge with different initiatives of the government and see that they are covered, sir. Now, if we look at these are the kind of handicaps, sir, or the different vulnerabilities which are coming out of Niti Aayog, sir, the multi-poverty index framework, sir. If we look at, what are the ownership patterns, agriculture, land, property, vehicles, or other things, sir. Similarly, EPF or formal thing, crop sale, whether they have some land, whether there is a payment of GST, then the DVT scheme, whether schools doing children are there, whether family composition and those circumstances. So if we run these criteria, sir, out of 1.7 crores families, sir, we have 1 crore 70 lakh families, for 4.83 crore or 5 crore population, sir. In that, we estimate around 4 lakh families, sir, which will be coming into, so 12 lakh individuals who will be there, who are not being covered by any of these schemes, and where we need to take up a zero poverty mission kind of. So our vision, sir, of zero poverty becomes a mission of 4 lakh families in next 2 years that we have to bring out of absolute poverty, sir. So that becomes a mission statement. అంటే P4 లో కూడా include చేయండి, దాన్ని కూడా integrate చేయండి. Correct, sir. So going forward, sir, that is the next slide, sir, where we're bringing all this 2 years livelihood support ela cheyalante, sir. These are the things, sir. So P4 also, plus already SERP bank programs are there. Then with CO SERP I was talking, sir, that there are some 300 crores, some nidhil on this, sir, that interest fund where specific to very absolute poverty people, sir, we can design some welfare, some help, sir. So those schemes, sir, once this survey we'll be doing in the back end, sir, we'll be giving it to the collectors, and based on that, next 3 months, sir, we have to develop a action plan, and that we have to link with P4 also, we have to link with government ongoing schemes also, some bank linkages also, and each family wise, what is the intervention, sir. If we do that, sir, I'm very confident in the next 2 years, sir, we can be zero poverty free. I mean, the zero poverty mission, which is the one of the sutralu, sir, we will be able to achieve, sir. So this is the structure we have given, sir. Now with your presentation in February, and I'll be showing, sir, numbers and all, and then we'll give a program at the district level, and with converging all these schemes, we'll be able to cover them, sir. So this is the, in short, sir, zero మీరు poverty. సమగ్ర కూడా నాకు ఇంటిగ్రేట్ చేసి Correct, sir. ఈ 4 లక్షలు కరెక్టా అవునా కాదో చూసుకొని, Correct, sir. 4 లక్షల్లో కూడా రైస్ కార్డు ఉంది, దీపం ఉంది, Yes, sir. ఎన్టీఆర్ విద్యాసేవ ఉంది, వైద్య సేవ అంటే సంజీవన్ వచ్చేస్తుంది, Yes, sir. జీరామ్ జీ వస్తుంది, అండ్ అదర్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా వస్తాయి, Correct, sir. ఫ్రీ బస్సు ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై how to and hold them further. Yes, why they are missed out, sir? Maybe documents are not there, maybe they have not been able to register or something. Yeah. So వాళ్ళకి approach చేసి we'll have to hand holding, and we'll ensure that we are there, brought within the input, so that we don't have in society. ఇప్పుడు మీరు జూన్ లో ఒక కార్డు కూడా తీసుకొస్తా ఉన్నారు, ఆ కార్డు కూడా ఒకసారి తీసుకురండి. ఓన్లీ సింగిల్ కార్డ్ ఫర్ మెంబర్ అండ్ ఫ్యామిలీ. సార్ అది మీ ఆఫీస్ లో కూడా రిక్వెస్ట్ చేశాను, రవి సార్, that meetings I think 3rd week లో we'll be putting, sir, both FBMS, family card, sir, those ఫ్యామిలీ కార్డ్ అండ్ ఇండివిజువల్ కార్డ్ అందరికి అదే ఉంటుంది. ఆ ఫ్యామిలీ ఒకటి, ఇండివిజువల్ ఒకటి. సార్ ఆ 3 meetings that 10 లో పెట్టాము. Sir, I was saying that 3 meetings, sir, that FBN family card and that. No, we'll do it. మీరు తీసుకోండి. నిన్న ఇతను ఒకటి ఇచ్చాడు నాకు, అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి. లేబర్ కమిషన్ ఒకటి ఇచ్చారు, ఒక స్మార్ట్ కార్డ్ కింద ఇచ్చాడు, అది కూడా ఒకసారి చూడండి. అది ఇంటిగ్రేట్, I'll bring it, sir. I think that concept we have already advanced, sir. So both the zero poverty, sir, family card, FBMS, and P4, sir, all this I'll అన్ని తీసుకొని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. Yes, after budget I'll be bringing it. Yeah. Thank you, sir. Okay, then Next.
ఇది పాపులేషన్ కూడా, పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ కూడా మీరు అది పాలసీ తీసుకొస్తున్నారు. Yes, sir. That Saurabh అంటే ఆ article లో sir. ఎవరు చూస్తున్నారు అది? Saurabh, sir. క్యారీ ఆన్ చెప్పేసి ఇది కూడా. Sir, త్వరగా చెప్తాను సార్. Thank you, sir. So, sir, this is a recap slide. Basically, two things I would want to point here, sir. ఒకటి, ఫీమేల్ వర్క్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్లో ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో 28% పార్టిసిపేషన్ గ్యాప్ బిట్వీన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్, which is bringing the economy down also. Second is మన productivity is only $9.20, $9.2, sir, GDP per hour for the state as a whole. For other countries, it is $146. And there is a magnitude of 10 times difference, sir, at least. So if our population is more skilled, they are more attuned to global jobs, we can definitely grow much faster. So the economic gain opportunity that we are losing out on. And secondly, sir, when you look at the age, that we are at median age of 32.5 years, the fertility at 1.5, our demographic window is going to last only till 2040. So how do we set these two basic challenges as part of population management policy or framework is what I'll talk about, sir. This is just a reiteration slide, sir, where we are talking about the two kind of crises. One is the demographic crisis, I talked about it already. మన దగ్గర ఎప్పుడు స్కూల్స్లో ఎన్రోల్మెంట్ తగ్గిపోతే వస్తూ ఉంటుంది సార్. రాను రాను ఇప్పుడు 82 లక్షల మంది పిల్లలు ఉన్నారు అంటే ఇంకా రాను రాను ఇంకా తగ్గిపోతూనే ఉంటారు, వెదర్ ఇట్ ఇస్ పబ్లిక్ స్కూల్స్ ఆర్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్. డిపెండెన్సీ ఎట్లా పెరుగుతూ ఉంది ఫ్రమ్ ఆన్ ద ఎల్డర్లీ పీపుల్, అంటే వర్కింగ్ ఏజ్ పాపులేషన్కి ఎల్డర్లీ పీపుల్ డిపెండెన్సీ పెరుగుతూ ఉంటుంది అని. అండ్ then we'll have to look at some kind of life cycle based population strategy. Sir, high level expert advisory group lo oka chala chakati mata chepparu. It is not about just adding more years to the life, but adding life to the years. So how do we add, how do we make people productive as they grow older also has to be something that we will look at as part of the population management framework. The other part is a clinical urgency. There is a rising infertility burden. There is a decline in fertility that is happening. Eligible couples are struggling with that, and that also has what kind of measures can be taken. We will talk about that, sir, in this. In the graph below, sir, today, sir, Andhra Pradesh adds around 8.5 lakh people every year. After 5 years, we will be adding only 2.5 lakh people every year, sir. That is the kind of urgency that will come through in terms of the growth rate also. So, sir, this population management framework ni 5 components pettam, sir. ఒకటి, reproductive and child health care and fertility ecosystem, మాతృత్వ అని, these are the names that we have given. Among the committee, we will discuss it further. రెండోది Sanjeevani, for whatever Honorable CM has been championing on the preventive and predictive health care, individualized health care. మూడోది Shakti, promoting women's workforce participation. నాలుగోది Shema, for active aging and elderly care. And ఐదోది Napunyam and Kaushalam, that HRD department is in case taking up, sir. So, sir, as part of the reproductive health care, first thing I wanted all the collectors also to concentrate on is on the teenage pregnancies. Now, this is a social issue. It is linked to women's health. It is also linked to the bidda edaithe puttado dani health kuda. But it is also a fertility issue also. There is ample evidence that early pregnancies lead to lower fertility. So, up to state average is 8.8%, sir. It is well above 5% benchmark. సో ఏ స్టేట్స్, ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్లో కూడా ఎక్కువ టీనేజ్ ప్రెగ్నెన్సీలు అవుతున్నాయి, దాన్ని ఇంకా బ్రేక్ డౌన్ చేసుకొని అవేర్ ప్లాట్ఫామ్లో మన సచివాలయ వరకు ఇది చూపించడం జరుగుతుంది. మై రిక్వెస్ట్ టు ద కలెక్టర్స్ విల్ బి, దీస్ విల్ బి ద హాట్ స్పాట్స్. ప్లీజ్ లుక్ అట్ దీస్ ప్లేసెస్ వేర్ టీనేజ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఆర్ వెరీ హై. క్లియర్ కట్ మార్కర్ ఇస్ ఎక్కడైతే ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్లో ఆడపిల్లలు డ్రాప్ అవుట్ అవుతున్నారు, వాళ్ళని అనలైజ్ చేస్తే ఇమీడియట్గా తెలుస్తుంది దట్ if the child is dropping out, there is a chance that there will be early marriage and a pregnancy. Similarly, first year of technical education, higher education, 9th, 10th class. So, just looking at that one thing makes a lot of difference in terms of how to have a system-wide impact of countering this, sir. Second is, sir, institutional deliveries and more mukyanga C-section trend, sir. C-section, sir, private sector law. 57% of overall institutional deliveries, 57% happen in public sector, sir. 57% happen in private sector, sir. Private sector lo kuda aslu because of NTR Vaidya Seva there is a distortion. Since we are paying for institutional deliveries and we are paying more money for C-section,
అంటే జనరల్గా ఇన్స్టిట్యూషన్ డెలివరీకి 8,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం సార్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవలో. సి సెక్షన్ డెలివరీకి 13,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం. సో దానివల్ల టు ప్రమోట్ పాపులేషన్ కంట్రోల్ అంటే సి సెక్షన్ చేస్తే ఆ ముహూర్తంలోనే పుట్టాల పిల్లలని అట్లాంటి పాలసీని హాస్పిటల్లో పుట్టాలి, అదే సమయంలో సిజేరియన్ కాదు కదా. అంతే సార్. అదే కాకుండా రెండోది వచ్చి మీరు స్టెరిలైజేషన్ కూడా ఆటోమేటిక్ చేసేస్తున్నారు. అది కూడా వస్తాను సార్. ఐ జస్ట్ కమ్ టు దట్. చెప్పండి సార్. సో ఇది హై బర్డన్ ఆఫ్ సి సెక్షన్ సార్. అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్స్లో 68% ఆఫ్ డెలివరీస్ ఏవైతే డెలివరీ జరుగుతాయో దాంట్లో ప్రైవేట్ సెక్టర్లో 68% ఆర్ సి సెక్షన్. ఇన్ గవర్నమెంట్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 40% సార్. సో ఇవన్నీ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి, అవి అంతా చూస్తూ ఉండగా సార్. అండ్ దాట్ ఆల్సో వీ విల్ బ్రింగింగ్ అవుట్ ఏ హాస్పిటల్లో ఎలా జరుగుతున్నాయి అనేది ద డేటా విల్ బి అవైలబుల్ విత్ ద కలెక్టర్స్. మై రిక్వెస్ట్ ఇస్ టు రివ్యూ దాట్. ఒక పైలట్ ఏదైతే చెప్పారు సార్ కుప్పంలో ద మహిళా ఫౌండేషన్తో ఒక పైలట్ చేయడం జరిగింది ఆన్ హౌ టు వి అరెస్ట్ ద ఫర్టిలిటీ డిక్లైన్ అండ్ హౌ టు వి ఇంప్రూవ్ ఫర్టిలిటీ. సో అక్కడ కూడా అవే ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. ఇన్ కుప్పం 1.5 is the TFR, teenage pregnancy is 14.9%. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ సార్ ఇందాక గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నట్టుగా అంటే సి సెక్షన్ చేసిన వెంటనే స్టెరిలైజేషన్ కూడా చేసుకోవడం, పర్మనెంట్ స్టెరిలైజేషన్ చేస్తూ ఉండడం రాదర్ దాన్ యూజింగ్ టెంపరీ మెజర్స్ లైక్ ఆరల్ కాంట్రాసెప్టివ్స్ ఆర్ IUDs, ఇంటర్యూటరైన్ డివైసెస్. ఓన్లీ 0.2% ఇస్ ద IUD అప్టేక్ సార్. అట్లానే ప్రొవైడర్ బయాస్ అంటే ఇట్ ఇస్ ద ANM అండ్ ద డాక్టర్ హూ సీమ్స్ టు బి డిసైడింగ్ on behalf of the couple, not the couple itself. So అవన్నీ పెట్టుకుంటూ మహిళ ద్వారా ఒక చక్కటి ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటూ ఆల్ ప్రొవైడర్స్ అక్కడ అంగన్వాడీ వర్కర్స్ ANMsకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది, సెన్సిటైజేషన్ చేయడం జరిగింది. అట్లానే ఎలిజిబుల్ కపుల్స్ని కూడా సెన్సిటైజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ దిస్ హెస్ లెడ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొవైడర్ నాలెడ్జ్, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ స్టెరిలైజేషన్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ సో అండ్ సో ఫోర్త్. సో ఫర్ పాజిటివ్ ఆఫ్ టైమ్ వీ విల్ బి టేకింగ్ ఇట్ అప్ యాజ్ అ స్టేట్ వైడ్ ప్రోగ్రామ్ సార్. వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. Sir, then apart from on Matatwa, two more things, sir. Quickly, I'll tell. One, we are setting up a center of excellence in fertility, first of its kind, a fertility college essentially. And second, we are going to bring fertility management as part of the academic ecosystem also, sir. So whether it is a 6-month diploma or a 1-year course, NTR Health University tarafna idi promote chesta unnam so that our gynecologists are better trained to do better fertility management, sir. Second part, sir, Sanjeevani, I will not spend too much time, but Sanjeevani, Bhaganga, we are now at the cusp where longitudinal health records are, sir. కుప్పంలో మీరు చేసిన ప్రాజెక్టులు మనం సార్ ఏదైనా కొద్దిగా ఆశాజనకంగా ఫెర్టిలిటీ రేట్ పెరిగే పరిస్థితి వస్తా ఉందా? అవును సార్. సో అదే సార్, ఒకటి టెంపరీ స్టెరిలైజేషన్ చాలా పెరుగుతూ ఉంది సార్ రాదర్ దెన్ ఆటోమేటిక్. దట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్. రెండోది సార్ మేల్ పార్టిసిపేషన్ అంటే ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు కలిసి మాట్లాడుకోవడం దీని గురించి అని, వాళ్ళ దాన్ని ఎలా ప్లాన్ చేయాలా ఫ్యామిలీని అని అది చేయడం అనేది సార్. యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ విత్ దిస్ మెజర్స్ స్లోగా వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ది ఫెర్టిలిటీ రేట్? We are quite confident about that, sir. Yeah, that is important for me. ఫెర్టిలిటీ రేట్ దొరకకపోతే శశి చూస్తున్నాడు, అది వీలు కాదని అనుకుంటున్నాడు. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్ in this world. There are other economic indicators, sir. There will be. Now we have to involve promotion also, population management also. While there are other drivers, sir, like economic activity, urbanism, but the couple will be deciding rather than the doctor deciding, the ANM deciding అనేది. The sterilization మీరు కానీ ఇది చేసి సిజేరియన్ కానీ మీరు కానీ కంట్రోల్ చేయగలిగితే 90% ప్రాబ్లం ఇస్ సాల్వ్డ్. అండ్ కౌన్సిలింగ్ విత్ మేల్ ఫిమేల్ ఇద్దరిని. సార్ ఓకే, దట్ ఇస్ ఎ గుడ్ థింగ్. Sir. దీన్ని మనం మార్చిలో పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ విత్ ప్లానింగ్ హెల్త్ ఇద్దరు కలిసి చేస్తారు. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సెంటివ్స్ వీ కెన్ గివ్, దట్ ఆల్సో విల్ డూ ఇట్. ఇయర్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ ఎవ్రీ క్వార్టర్లీ విల్ మెజర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో జస్ట్ లైక్ GSTP. వీ వాంట్ టు మానిటర్, KPIs కూడా పెట్టేద్దాం, పెట్టి మానిటర్ చేద్దాం. ఎవ్రీ మంత్ విల్ మానిటర్ and then we'll take to the logical conclusion. So especially the C section and this as a negative parameter, sir, we have to monitor and see that they have to. Not only that,